So for example, so this is a chromosome, so which contain homologous chromosome, which containing A gene here is there and a B gene is here is there. So this is allele, first allele, this is the second allele. Is it clear? So these are the two different alleles are present on the same chromosome. By action between these two alleles, we are getting a different phenotypes in the F2 generation. How it is? We can go through the one by one. First example is complementary genes. It indicates a modified Mendelian ratio is 9:7. What is the ratio of complementary genes? 9:7. వీటిని సంపూరక జన్యువులు అంటారు. So the two dominant genes belongs to two different alleles interact with each other to producing a single character in combination. As per Mendel అయితే ఏ ఒక క్యారెక్టర్ నియాలి, బి ఒక క్యారెక్టర్ నియాలి. కానీ మెండల్ తర్వాత చేసిన ప్రయోగాలు కాబట్టి మెండల్ తర్వాత చేసినటువంటి శాస్త్రజ్ఞులందరూ జన్యువుల మధ్య కొన్ని చర్యల వల్ల రెండు జన్యువులు కావచ్చు, రెండు కంటే ఎక్కువ జన్యువులు కావచ్చు, వాటి చర్య వల్ల ఒకటే ఫినోటైప్ క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది అని వాళ్ళు వాళ్ళ పరిశోధనల ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ వే, ఇన్ ద absence of, here we can see two genes are there, that is capital C and capital P. Capital C and capital P, both the genes are there which are present on the same chromosome. In the complementary genes, we can explain the two genes are required for the production of color. So the first gene is C gene. The C gene is catalyze the reaction. The precursor 1 raw material is transferred or changed into precursor 2 intermediate molecule. Then the precursor 2 molecule is changed into anthocyanin purple color pigment by the action of P gene only. So both the genes are required for the production of color in the flower. So we can go for the how the cross takes place in two plants. It is the sweet pea, Lathyrus odoratus. The scientific name is a cross made between two homozygous white colored flowers in the pea plants. In F1 generation, we are getting only purple flowers. On self-pollination of F1 plants, two phenotypes only appeared in 9:7 ratio as follows. So as follows, what is the two? See here, based on this checkerboard, we can easily explain that one. So first parents are two white color. Why both the parents are in white color? In the respective genotypes, we have seen only one dominant gene is there, either C or P. Both the genes only present, then only we are getting colored flowers. So that's why both the parents are in white colored flowers. Made a cross between the two white colored flower plants. F1 generation, homo heterozygous, purple color flowers. All F1 generation plants are shown purple colors. By selfing the F1 pollination, we are getting 16 genotypes. The 16 genotypes represent only two phenotypes. According to the Mendel laws, we are getting 4 phenotypes. But by the gene action, we are getting how many phenotypes? 2 phenotypes. Why? Because the gene action between the two genes, that is capital C and capital P. So capital C, capital P ఉన్నటువంటి genotype లో capital C, capital P ఉంటేనే అది మనకు పర్పుల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు జన్యువులు మనం ఆ జీనోటైప్ కలిగినటువంటి మొక్క పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ వస్తుందని చెప్తుంది. కాబట్టి 9 వచ్చాయి. ఇంకొక 3 జీనోటైప్స్ లో క్యాపిటల్ పి లేదు. క్యాపిటల్ పి లేకపోతే మనకు యాంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్ తయారు కాదు, కాబట్టి అది వైట్ కలర్ లో ఉంది, కాబట్టి 3. ఇక్కడ క్యాపిటల్ సి లేదు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ పి ఉంది, కాబట్టి ఇది కూడా వైట్ కలరే ఉంటుంది. రెండు డామినెంట్ జీన్స్ లేవు, అది కూడా వైట్ కలరే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై the modified Mendelian ratio become 3 plus 3 plus 1 become as 7. So 9 is purple, remaining all 7 genotypes are in white color. So that it is nothing but is modified Mendelian ratio.
9:7 by the action of gene between the two dominant genes capital C and P. రెండు ఉంటేనే రెండు జన్యువుల యొక్క అడిటివ్ యాక్షన్ అన్నమాట. ఇక్కడ రెండు జన్యువుల యొక్క సంకలన చర్య ద్వారా మాత్రమే మన పర్పుల్ పిగ్మెంట్ తయారవడం వల్ల కలర్ అనేది ఫ్లవర్ లో కనబడుతుంది. ఒకవేళ ఏ ఒక్క డామినెంట్ జీన్ మిస్ అయినా కూడా కలర్ రాదు, కాబట్టి అది వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ 9:7. Is it clear? Next we can go for another interallelic gene action, that is epistasis. Epistasis again divided into dominant epistasis as well as recessive epistasis. Epistasis is described a certain relationship between the genes where an allele of gene suppress or hidden or mask the visual output of another gene. Epistasis అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్నటువంటి రెండు వేరు యుగ్మ వికల్పాలకు సంబంధించిన జన్యువుల్లో ఒక జన్యువు మరొక జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని అణిచివేస్తుంది లేదా నిరోధిస్తుంది లేదా పైకి రాకుండా నిరోధిస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిస్టాసిస్. ఎపిస్టాసిస్ is nothing but where an allele of gene suppress or hidden or mask the visual output or expression of another gene. In this phenomena, which gene that inhibit the other gene expression is known as epistatic gene. ఏ జన్యువు అయితే వేరొక జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని అణిచివేస్తుందో ఆ జన్యువుని ఏమంటారంటే ఎపిస్టాటిక్ జీన్ అంటారు. ఏ జన్యువు యొక్క లక్షణం అయితే అణిచివేయబడుతుందో దాన్ని హైపోస్టాటిక్ జీన్ అంటారు. The gene that is masked or inhibited is called as hypostatic gene. The classical Mendelian ratio 9:3:3:1 is modified by epistasis. One thing you can observe here, in Mendel monohybrid experiment also, all heterozygous F1 plants exhibit epistasis. Is it correct or not? Yes, but it is not technically epistasis, because the epistasis phenomena occurs within the allele gene. ఇక్కడ 2 different alleles. That is a good పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంది. క్యాపిటల్ టీ అనే జన్యువు స్మాల్ టీ యొక్క లక్షణాన్ని ఏమైంది అణిచివేసింది. The capital T gene masks the character of small t gene. It is also one kind of epistasis. But in this text, in this regard, we can't call as epistasis. It is called as law of dominance. Why? Because it involves intraallelic gene action. ఇది intraallelic gene action అవుతుంది ఇక్కడ. కానీ ఎపిస్టాసిస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము? ఇక్కడ చూడండి, AA BB is there. So the capital A gene which mask the character of capital B gene. ఇప్పుడు ఇదొక అలీల్, ఇదొక అలీల్, కాబట్టి 2 different alleles మధ్య జరుగుతున్నటువంటి చర్య కాబట్టి దీన్ని మనం ఎపిస్టాసిస్ అంటాం. ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో ఇది ఒకటే అలీల్లో ఉన్న 2 జన్యువుల మధ్య ఎపిస్టాసిస్ కనబడుతుంది, కానీ దాన్ని మనం ఎపిస్టాసిస్ అనం, అక్కడ డామినెన్స్ అంటాం. వేరు అలీల్స్ మధ్య సేమ్ ఫినామినా కనబడితే దాన్ని ఎపిస్టాసిస్ అంటారు. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ జీన్ క్యాపిటల్ బి యొక్క క్యారెక్టర్ ను అణిచివేస్తుంది, కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు మనం ఇక్కడ డామినెంట్ ఎపిస్టాసిస్ అంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్మాల్ ఎఫ్ జీన్ క్యాపిటల్ ఈ జీన్ యొక్క లక్షణాన్ని ఏం చేస్తుంది అణిచివేస్తుంది. Get my point? Okay, so small f gene which hidden the character of capital E gene. In that context, we can call as recessive epistasis. So above example, A is epistatic gene, B is hypostatic gene, and second example, small f is epistatic gene, capital E is hypostatic gene. So based on this figure, you can observe that this is the chromosome, homologous chromosome. Here this is one allele, this is another allele, this is the third allele, this is the fourth allele. So ఇక్కడ ఒక జన్యువు మరొక జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని, కాకపోతే డిఫరెంట్ alleles అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. That is the thing we can learn by this example. Okay.
Next, we can go for example of next. Okay. Dominant epistasis, good example is a summer squash, that is cucurbita. The fruit is pepper. The fruit color is example in summer squash for the dominant epistasis. There are three type of fruit colors in this regard: white, yellow, and green. White color is determined by capital W dominant over the yellow, and yellow color Y and green color small y gene. Yellow color dominant over the green and yellow. So yellow color is dominant over the green only, but white color is dominant over the yellow and green. So first we a cross made between the two homozygous white colored fruits. So that is a homozygous white color fruit summer squash crossed with green colored fruit. Green color means it is homozygous recessive completely. In the F1 plant heterozygous condition, it is white color. So white color means why? W is a dominant over the yellow. That's why it is white. So on the selfing pollination of F1 plants, we are getting three phenotypes in which ratio? 12:3:1 ratio. So where is the eraser here? Okay. So next we can, by observing this Punnett square or checkerboard, see here 9 genotypes in white color. So by selfing the F1 plants in the F2 generation, capital W is there, capital Y is there. Both the dominant genes are there. But what happened here? The capital W is dominant over the capital Y. Sorry. Capital Y. So that's why we are getting 9. Here, capital W is dominant over the both the genes. That's why here also white three genotypes are in white color. But here capital W is missing. That's why Y gene is expressed freely its character in the absence of capital W. So there is no epistasis here. Okay, there is no epistasis here. That's why these genotypes express its color as yellow in the fruit wall. But this is completely homozygous recessive. Green is 1. So W is the epistatic gene and hypostatic gene. These phenomena seen here only we can. So that's why these white in color 9. Actual white is determined by W, but Y is there. But epistatic phenomena observed in between these two alleles. That's why it is in white color. 9 plus 3 combined with each combined, we are getting 12. 12 white, 3 yellow, 1 green. So 12:3:1 is indicates dominant epistasis. Dominant epistasis. Another example in the epistasis phenomena, that is the recessive epistasis. So in the recessive epistasis, good example for coat color in mice. So a recessive gene present on the chromosome, which masks the action of another allele of another gene, which present on the different locus on the same chromosome. This type of phenomenon is called as a recessive epistasis. The allele B expresses itself when epistatic locus has dominant allele, capital A, capital A. Coat color in mice, three types: agouti, black, and albino. So based on the checkerboard, I will explain that. Easy, very easy. So here see the parental are in just black mice crossed with homozygous albino. Black versus albino. Black means here capital C, capital C, small c, capital A, capital A. Sorry, actually it is capital C, small a, small a. Albino is small c, small a, capital A, capital A. F1 progeny are agouti. F1 progeny self F2 ratio in different ratio we can see here. So this is agouti mice. Just you can, I will. Okay.
see this checkerboard. So both the genes are available, capital C and capital A, that determine the agouti character. When absence of capital A, the capital C gene express it freely and determine the black color in the coat. Just you can observe these 4 square box, last 4 square, small 4 square box. Here, actually it is small c, small c, small c, small a is albino. Why these 3 genotypes are also albino? Here, the small c mask the action of gene. That's why it is almost all these 3 genotypes equivalent to homozygous recessive. That's why these 3 genotypes are also shown albino character. So 3 plus 1, we are getting 4 albinos. So 3 plus 1 become as 4. 9:3:4. Good example for recessive epistasis. Is it clear? Here small c is the epistatic gene and capital A is the hypostatic gene. So based on that, these 3 genotypes you can clearly focus and apply this gene action phenomena and what is the different ratio obtained in the F2 generation. The last one is duplicatory genes, ద్విగుణీకృత జన్యువులు అంటాం మనం. సో ద్విగుణీకృత జన్యువులని ఏం చేస్తాయి, ఎలా ఉంటుంది వీటి మధ్య జన్యుచర్య? When 2 different alleles of gene A and B determine the same phenotypic character, so that either of the 2 genes is able to produce the character. అంటే జనరల్ గా ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్న 2 డిఫరెంట్ అలీల్కి సంబంధించిన జన్యువులు విడివిడిగా గాని కలిసి గాని ఒకటే క్యారెక్టర్ ను నిర్ణయిస్తాయి అన్నమాట. A gene individually express the same character. B gene individually express the same character. A and B, both the genes are collectively express the same character. That's why this is called as duplicatory genes. Duplicate means A place la B unna gade character వచ్చింది, B place la A unna kuda ade character. అంటే B ఒక రకంగా A కు duplicate. B అనే జన్యు is nothing but duplicate gene of A అని అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. So okay. So just we can go through example is fruit shape in shepherd's purse. Shepherd purse is the Fabaceae member. The scientific name is Capsula bursa pastoris. In the fruit shape occurs in 2 majorly observed in 2 shapes, that is triangular and that is oval or round. Here both the genes are present. That's why it is called a triangular, and any one of the gene is necessary for the production of this factor. ట్రయాంగులర్ ఏ ఉన్నా సరిపోతుంది, బి ఉన్నా సరిపోతుంది, ఏబి 2 ఉన్నా కూడా ట్రయాంగులర్. ఇక్కడ 2 మిస్ అయినాయి కాబట్టి డామినెంట్ జీన్స్ ఇక్కడ ఓవల్ ఆర్ రౌండ్ షేప్ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే మనకు 16 జీనోటైప్స్ వస్తాయి. 16 లో 15 జీనోటైప్స్ సేమ్ ట్రయాంగులర్ క్యారెక్టర్ నే కలిగి ఉన్నాయి. 9+3+3 అంటే 15 మనకు జీనోటైప్స్ ఒకటే ఫినోటైప్ ను ఉత్పత్తి చేసినాయి. మెండల్ ప్రకారం 4 ఫినోటైప్స్ రావాలి యాక్చువల్ గా F2 జనరేషన్ లో. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అంటే జీన్ యాక్షన్. జీన్ యాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒక క్రోమోజోమ్ మీద 2 వేరు యుగ్మ వికల్ప జన్యువుల మధ్య జరుగుతుంది. ఇక్కడ A, B అనే 2 జన్యువులు విడివిడిగా గాని కలిసి గాని ఒకే దృశ్యరూప లక్షణాన్ని ఇచ్చినాయి కాబట్టి ఇది డూప్లికేటరీ జీన్స్ గా మనం చెప్తున్నాం అన్నమాట. సో ఒక హోమోజైగస్ రెసెసివ్ మాత్రమే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చింది, దట్ ఈస్ ఓవల్ ఆర్ round shaped capsule wall ఉంది. So this is the best example for duplicatory genes, that is fruit shape in shepherd's purse, 15:1 ratio. The gene action representative ratio is 15:1. So this is today's class regarding the gene action. So it's one of the important question in the set examinations or sometimes in CSR entrance examinations, and as well as in the PG entrance examinations also ask in different ratios and what is the phenomena takes place in between these genes. Everything will be asked frequently. Thank you. If you have any doubts regarding this class, please ask me. Sir. Hello. Sir.
Bhagirath sir. Okay, sir. Today's class is over. I think if any any doubts regarding this class. Okay, I will going to give a chance to participants. Okay, participant, please unmute yourself and interact with our resource person. Okay. Okay. I hope. Okay. So, Suhasini. Good evening, sir. Okay. Good. Tell me. Sir, I couldn't understand duplicatory genes. Duplicatory genes means on the chromosome, two different alleles are there. By the action of these two different alleles collectively or individually, it produces same phenotypic character. A, B, both the genes are present on the same chromosome. A itself produce same character. B individually also produce same character. A and B, both the action collectively, it's also similar character is produced. అందుకే ఏ జన్యు ఉన్నా అయితే ఏ ఉన్నా బి ఉన్నా రెండు కలిసి ఉన్నా కూడా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైప్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. దాన్ని డూప్లికేటరీ జీన్స్ అంటారు. డూప్లికేటరీ జీన్స్ ఈస్ ఏ ఉంది, బి కూడా ఉంది. బి యాక్చువల్ గా ఏ క్యారెక్టర్ని ఇచ్చింది, ఏ క్యారెక్టర్నే ఇచ్చింది. అంటే బిని మనం ఒక రకంగా ఏమనుకోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్ జీన్ ఆఫ్ ఏ. ఆర్ యు ఫాలోడ్? Yes, thank you, sir. That's why you can observe the checkerboard. 16 boxes, 15 boxes containing 15 genotypes. In the 15 genotypes, any ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది ఆర్ రెండు క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది. సో అది సిమిలర్ ఫినోటైప్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి మనకు 9 + 3 + 3 యాడ్ అయ్యి 15 అవుతాయి. 15 + 1 only genotype is different because both are recessive. Yes or no? Yes, sir. That is the thing, duplicatory genes. Thank you, sir. Okay. Sir, duplicatory gene can I call polygenic traits? Polygenic traits, and we can reference with two alleles, we can say, but it is more than two alleles, it is polygenic. Okay, sir. Thank you. Is it clear? My class is clear to you, everybody? Respond, hello friends, respond. Sir, Are you understood my lecture? Yes, sir. Okay. This is the and genetics is if you understood in a correct way, you can write very simple. But it is you by heart or remember, it is difficult. జెనెటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం అర్థం చేసుకొని చదువుకుంటేనే, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతేనే మనం ఈజీగా రాయగలుగుతాం. ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ టీ ఇక్కడ ఎందుకు రాసినాం, క్యాపిటల్ ఆర్ అక్కడ ఎందుకు రాసినాం అని తెలియకూడదు. అక్కడ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సింబల్ ఆఫ్ ద జీన్ ఓన్లీ. It is not at all present on the chromosome. It is a representative of the gene which encode by a letter only. Okay, thank you Tirupati sir for giving this opportunity and a chance to explain about the gene interaction. Okay sir, thank you very much. It is a crystal clear because of the interaction, gene interaction regarding of today's class. Wonderfully presented about the incomplete dominance and codominance and multiple alleles, the epistasis. This is the most important area, and also the ratio of these gene interactions is also most important. Definitely 4 or 5 questions you will going to see in your CPGET entrance examination and also the other competitive examination also. So that's why I am suggesting you listen this video once again. If you have any doubt regarding of today's class, you will also interact next class also, because of sir has very excellent manpower, especially human resource for the plant genetics and molecular. Every student understood Mendel genetics, how it is changed into gene interaction. That is కాన్సెప్ట్. లింక్ అనేది కనుక మీకు కరెక్ట్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఇంకొక లింక్ వస్తుంది. లింకేజ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, shall I leave?